Students, in our today's session, we are going to continue Wings of Fire written by APJ Abdul Kalam. We are in chapter 2, page number 3. Take page number 3. Okay. We need to start from chapter 2. Chapter 1 is already over. Taken. In the humble environs of my boyhood, books were a scarce commodity by local standards. However, the personal library of S.T.R. Manikam, a former revolutionary or militant nationalist, was sizable. He encouraged me to read all I could, chapter 2, page number 3. He encouraged me to read all I could, and I often visited his home to borrow books. Okay. So, here in chapter 1, after understanding the points told by the Kalam in chapter 1, what do you know about Kalam, or what is your vision about Kalam? So, idea about Kalam. Middle class family, okay. Father is the healthy when made fixes he is able to drop the four legs. And this he started as a boat business. It's not business actually. But he he suggests a custom and here we just It became okay. He's saying knowledge is spiritual knowledge. We're talking about okay. Jainul Abdin. Who is Jainul Abdin? Okay. Very part of the the fields magazine. Very good. Anything else from your side? Yeah, everything is very Okay. Yeah. Let us. And he helped others too. Chapter 2. In the humble environs of my boyhood, books were a scarce commodity by local standards. However, the personal library of S.T.R. Manikam, a former revolutionary or militant nationalist, was sizable. So here at this time, so when he is a when he is a boy, so he is not able to find the correct or what do you say, proper to develop his knowledge by using books. So he has to refer so many books at the time. So he mentions that books were a scarce commodity. So here is not able to get books in large quantities, or he is not able to. He may be having the title or the author's name, but he is not able to get the books because people of his place, of his area, they are not used to reading books at the time. So he has helping hand from one man called S.T.R. Manikam. So he's having his personal library. He helps Kalam by allowing him to read his books. Okay. So he's a person, he's a former revolutionary or militant nationalist. And what do you know about the word sizable? Large, fairly large. Okay. He encouraged me to read all I could, and I often visited his home to borrow. So he's encouraging him. So you can come and take the books, whatever you want. He's encouraging him by telling him some kind of pleasing words. So Kalam is having a kind of what is encouragement to read the books that he wants to read. He is given that full freedom by this man, S.T.R. Manika. Another person who greatly influenced my boyhood was my first cousin Samsudin. He was the source distributor for newspapers in Rameshwaram. So in chapter 1, he speaks a lot about Jalaluddin. In chapter 2, he speaks about Samsudin. Samsudin is first cousin.
he was the sole distributor for newspapers in Rameshwaram. So he is the only person who is a distributor for the entire place, Rameshwaram. The newspapers would arrive at Rameshwaram station by the morning's train from Pamban. Samsudin's newspaper agency was a one-man organization catering to the reading demands of 1,000-strong literate population of Rameshwaram town. So at this age, almost 10,000 people who are literate over there, they used to read newspapers. So he is the one person who is there to provide newspapers to all of them. Okay. These newspapers were mainly bought to keep abreast of current development. So what is the purpose of reading newspaper? He mentions here. So what do you mean by abreast of? There's nothing but being informed about the latest events. We used to say up to date. Current developments in the national independence movement for astrological reference to check the bullion rates prevailing in Madras. So people used to read newspapers for various reasons. Let it be national independence movement or to refer, it may be for some kind of astrological reference or to check the gold or silver rates. That is known as bullion rates. A few readers with a more cosmopolitan outlook would discuss Hitler, Mahatma Gandhi, and Jinnah. So some people still we have some kind of readers who have that kind of worldwide knowledge. Who has they may be having some kind of diverse global perspectives to speak about various leaders pertaining to different countries. Hitler, Mahatma Gandhi, or Jinnah. Almost all would finally flow into the mighty political current of Periyar E.V. Ramaswamy's movement against high caste Hindu. So all there will start the discussion about various things, about various leaders from other countries. Finally, they will get into that. They'll reach and touch the local current. What is that? Here, political current is nothing but prevailing ideas. That is at the time of PVR periods. They will finally conclude the discussion by touching the political current of EVR. What is that? Periyar E.V. Ramaswamy. Dinamani was the most sought after newspapers. What do you know about sought after? People want that paper very much. Since reading the printed matter was beyond my capability, I had to satisfy myself with glancing at the picture in the newspaper before Samsudin delivered them to his customers. So at this stage, he's not able to read and understand all the things that is been provided in the newspaper. So first of all, we people know initially as a child, we used to see the pictures and we'll imagine. What is that? By using a creativity, we'll have a different kind of ideas about the picture. We'll connect our ideas with the picture. So he's also doing the same. Before Samsudin delivers his newspapers to his customers, he just looks at the pictures. I'm talking about Kalam. He looks at the pictures and tries to understand something. The Second World War broke out in 1939. When I was 8 years old, for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on North Street. So here, he mentions about Second World War that started in the year 1939. So at that time, he's just 8 years old. He's just an 8 years old boy. So at that time, he doesn't understand why, there is a great demand for tamarind seeds. Even unknowingly, without knowing the reasons, he starts collecting the seeds and he sells the same, into the to a local provision store. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. Princely is nothing but huge. At the time, 1 anna is a big amount. Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. So just he's doing something, there is a great demand for tamarind seeds. He starts doing that and he starts collecting the seeds and he's selling it. Then he Jalaluddin makes him understand why there is a great demand for tamarind seeds by making him understand the newspaper.
what is that, what has been provided, what is the news. So he tries to make Kalam understand the news with the current trend that is prevailing in the society. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. So actually, initially, India was not affected by the war at the time. So, but at the time, we were compelled to join with the other supporting forces. He mentions that, and a state of emergency was declared at the time. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. So, train has been halted at Rameshwaram station. He mentions that the newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. They are not able to, what is that? Distribute the newspaper. They have to throw the newspapers. That forced Samsudeen to look for a helping hand to cast the bundles, and as if naturally, I filled the slab. So he goes to help Samsudeen to cast a newspaper which come out of the window. Clear? Samsudeen helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. So here this is how he gets his first salary. Samsudeen is his first master in providing him the first salary. He still, even his later 70s or 60s, he remembers that incident. I mean, he feels the kind of surge of, he says, a surge of pride is there in earning my own money. What do you know about surge of pride? Sudden or intense or maybe overwhelming pride. Okay. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. So all of us, each and every child is born with some kind of characteristics which are brought to them by their parents, either father or mother, or in some cases both. Into a specific socio-economic, and all the qualities related to the characteristics are developed according to the socio-economic conditions prevailing in that society. Clear? So here, he says, I inherited honesty and self-discipline from my father. He says, he has developed self-discipline and honesty from his father. And second, from my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. So did my 3 brothers and sisters. So here he has got finding faith in goodness. And another one is being kind to others, deep kindness. So all these 2 qualities are inherited from his mother. So the same is the case of his brothers and sisters. All of them have inherited all these qualities of father and mother. But it was the time I spent with Jalaluddin and Samsudeen that have perhaps contributed most to the uniqueness of my childhood and made all the difference in my later life. So apart from inheriting the qualities, good qualities from both his father and mother, he has developed some kind of qualities on his own by the guidance of his well-wishers, Jalaluddin and Samsudeen. The unschooled wisdom of Jalaluddin and Samsudeen was so intuitive. So they are not well educated. They have not got kind of proper education. But even then, they are able to guide others. They are able to make him understand the right route to get proper education. And responsive to non-verbal messages that I can unhesitatingly attribute my subsequently manifested creativity to the company in my child. That is the reason even at that time, he relies most on these 2 persons. The thing is, he gets kind of creativity. He gets a kind of a kind of knowledge that is instilled in him mainly because of these 2 persons. I had 3 close friends in my childhood, Ramanatha Shastri, Aravindan and Shiva Prakash. Now he goes to mention about his friendship. 3 main persons are there. One is Ramanatha Shastri, second one is Aravindan, and third one is Shiva Prakash.
All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. So he speaks about three important friends of his childhood time. One is Ramanatha Shastri, second one is Aravindan, third one is Siromani. All these boys belonging to the Orthodox Hindu Brahmin families. So at that time, there is no kind of, what do you say, difference among them because they don't understand. They are brought up in such a way that understanding that there is no difference among them. Okay. Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Ramanatha Shastri is the son of Pakshi Lakshmana. Already, he is mentioning, he has mentioned that Pakshi Lakshmana Shastri's name while making us understand the connection between this Lakshmana Shastri with his father, Zainul. The thing is, both Ramanatha Shastri's father and his own father, they are close friends. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple. So here, later, his friend Ramanatha Shastri becomes the main priest of Rameshwaram temple. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. So Aravindan starts doing a business for making, what is that? What kind of business? Transport business. And another friend, Sivaprakasan, he became a catering contractor for the Southern Railway. So Sivaprakasan finally he becomes a catering contractor. So here, all his three friends who are from Orthodox being the Hindu Brahmin families, they are into different business. The case of Kalam, later he became a scientist and then the president of India. During the annual Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our. So he speaks about Sita Rama Kalyanam ceremony, which is a well-known ceremony among our Hindu rituals. No? So here, being a Muslim, there is no, that is the thing he says, there is no difference between or among all the religions. The thing is, these people, they are the persons, they are providing the boats to carry the idols of, what is it? The idol, Rama, Sita and others from the marriage, from the temple to the marriage site. Where is the marriage site? It is in Ramatirtha. Okay. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories from my mother and grandmother would tell the children in our family. Even though they are born in a Muslim family, they are told the stories of Rama and others. Okay. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram elementary school, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. And I always sat in the front row next to Ramanatha Shastri, who wore a sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. In accordance with her social ranking as a new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad and so did. So here he again, after that he connects, he speaks about a new teacher and connects with the incident. What kind of incident it is? A new teacher comes to the school, a school of Rameshwaram. He doesn't know what kind of harmony, social harmony existing at the place. No? Yeah, he finds a Muslim boy wearing a cap, religious Muslim boy wearing a cap. He's sitting next to a Orthodox Hindu boy wearing a sacred thread. How it is possible? He's not able to digest what is happening or what he's seeing. Okay. So he is making that Muslim boy sit on the back row. So that is what happened and how that particular thing is being dealt by Pakshi Lakshmana Shastri will be dealt in the chapter 3.
Meanwhile, explain the same in Tamil. முடிச்சாச்சு இல்லையா? Chapter 2 is over. Yeah. So chapter 2ல என்ன ஸ்டார்ட் பண்றாருன்னா அவரோட ரீடிங், how he starts developing his reading either in newspapers or books. He starts with reading books. Books reading நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஹேபிட் சொல்லணும். புக் ரீட் பண்ணதான் நமக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். சோ அப்ப அவருக்கு அந்த டைம்ல பெருசா இண்டிவிஜுவல் லைப்ரரி எல்லாம் எங்கேயும் இருக்காது. பெரிய பெரிய மெயின் லைப்ரரிஸ்லயுமே நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிற அளவுக்கு இருக்காது. சோ இவரோட ரீடிங்க்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணது யாரு, கொடுத்தது புக்ஸ் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர் மாணிக்கம். அவர் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனரிஸ்ட். அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, இவரை என்கரேஜ் பண்றாரு. நீ நீ என்னோட புக்ஸ் எடுத்துக்கோ, படி, நான் என்கரேஜ் பண்ண. நிறைய பேர் அப்படித்தானே சொல்லுவா, யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா நீ தாராளமா புக்ஸ் எடுத்துக்கோ. நிறைய பேர் பாரு, ரிட்டையர்ட் பர்சன்ஸ் நம்ம காலேஜ்க்கு புக்ஸ் கொடுத்துட்டு போறாங்க. எனக்கு வேண்டாம், இனிமே நான் ரொம்ப ஏஜா எடுத்து என்னால கண்ணு தெரியாது, படிக்க முடியல, நீங்க புக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க. சோ இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த பையனை கலாம் சின்ன பையனா இருக்காரு இல்லையா, நீ படிச்சுக்கோப்பா, புக்ஸ் கொடுக்குறாரு. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா சம்சுதீனை பத்தி இவர் எதுக்கு சொல்றாருன்னா, அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கசின். ஒரு புக் ரீட் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நியூஸ் பேப்பர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது சம்சுதீன். ஏன்னா அவர் தான் என்டையர் ராமேஸ்வரம்க்கும் என்ன பண்றாரு, நியூஸ் பேப்பர் ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும். ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றப்போ அப்ப மொத்தமா அவர்கிட்ட தான் எங்கேயுமே போறது. அவருக்கு படிக்க தெரியல அந்த டைம்ல கூட என்ன பண்றாரு, பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறார். ஓகே அப்ப பேப்பர் ரீடிங் பீப்புளுக்கு ரொம்ப அவசியமா இருந்தது. இப்ப நமக்கு கூகுள் இருக்கு, ரொம்ப லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்கே போயிடுது இல்லையா, ஜஸ்ட் வில் கூகுள் இட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இல்லையா. மயிலாப்பூர்ல வெயில் இருக்குமா, அங்க மந்தவெளியில மழை பெய்யுமா, நமக்கு எப்படி தெரியுது, போட்டா தெரியறது. ஹீட் எப்போ எது, வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட், எவ்ரி திங் ஈஸியா நமக்கு ஃபிங்கர் டிப்ல கிடைச்சிருந்தது. ஆனா அப்போ அப்படி இல்ல. எல்லாமே கரண்ட் டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும், நேஷனல் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லையா, என்ன நடக்க போறது, இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈவன் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் கூட அதை பாத்துக்கிறாங்க. ஓகே கோல்டு ரேட்டு, சில்வர் ரேட்டு. முன்னெல்லாம் கோல்டு வாங்க போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, கோல்டு ஒரு வாரமா கோல்டு ரேட்டை நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே வருவாங்க. எப்ப கோல்டு ரேட் கொஞ்சம் குறையறதோ அந்த டைம்ல போய் வாங்குவாங்க. இப்ப அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியல, சடார ஏறிண்டே தான் இருக்கு, குறையறது இல்லை இல்லையா. சோ அதே மாதிரி நிறைய ரீடர்ஸ், சில ரீடர்ஸ் பத்தி பேசுறாரு. காஸ்மோபாலிட்டன் வேர்ல்டு வைட் ஐடியாஸ், இது லோக்கல் ஐடியாஸ், இந்தியாவை பத்தி மட்டும். குளோபலா நிறைய வேற வேற பெரிய லீடர்ஸை பத்தி பேசுறது, ஹிட்லர் பத்தி பேசுறது, ஜின்னாவை பத்தி பேசுறது, காந்தியை பத்தி பேசுறது, அந்த மாதிரி பேசுற பீப்புளும் அந்த டைம்ல கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அதுக்கு ஃபைனலி அங்க கொண்டு வந்து முடிக்கிறாங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் கரண்டா இவி ராமசாமி அவருடைய கைண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல ஃபைனலா கொண்டு வந்து முடிக்கிறாங்க. சம் பீப்புள் அதுக்கு மேபி ஃபேவர் பண்ணுவாங்க, சம் பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணிக்காம கூட இருக்கலாம், தெரியல நமக்கு. சோ தினமணி ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு. இதான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அவங்க என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கறாங்களோ அதெல்லாம் அவளை கேட்டர் பண்ற மாதிரி தினமணி இருக்கு எல்லாருக்கும். இப்ப அவருக்கு அந்த டைம்ல புரியல இல்லையா, ஆனா பிக்சரை பார்த்து அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றேங்கிறது இந்த டைம்ல சொல்றாரு. சோ 1939ல செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் வருது. அப்ப அவர் 8 இயர்ஸ் தான். அவருக்கு அப்ப ஒண்ணுமே என்ன நடக்கிறதுன்னு புரியல. அப்ப திடீர்னு பார்த்தா புளியர் கொட்டான்னு சொல்லுங்க, அது ரொம்ப டிமாண்ட் ஆகுது. இப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அங்கெல்லாம் மரத்து கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்கும் இல்லையா, அதை கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்றாரு, கடையில போய் மளிகை கடையில கொடுத்து பைசா வாங்கிக்கிறேன். ஒரு அணா கிடைக்கிறது, ஒரு நாள் கலெக்ட் பண்றதுல அவருக்கு ஒரு அணா கிடைக்கிறது. அப்ப அப்புறமா அது எதனால அப்படி ஆறுது அப்படிங்கறத சம்சுதீன் பேப்பர்ல இருக்கிற நியூஸை வச்சு அவருக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்ப அது பிராக்டிக்கல் நடக்கிறதையும் பேப்பர்ல வர்றதையும் அவர் கனெக்ட் பண்ணி அவர் பெரிய ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கிறார் இல்லையா. தென் அப்போ நமக்கு வேர்ல்ட் வார்ல அந்த டைம்ல நமக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் இல்ல, நமக்கு இந்த சென்ஸ் இந்தியாவுக்கு இல்ல. ஆனா கூட நம்மள ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதுல உள்ள போக விடுறாங்க. அதனால என்ன எமர்ஜென்சி எல்லாம் டிக்ளேர் ஆகுது. ஓகே ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி எல்லாம் டிக்ளேர் ஆகுது. அப்போ ராமேஸ்வரமுக்கு எப்படி பேப்பர் வருது அப்படின்னா, விண்டோ மூலமா டக்குன்னு தூக்கி எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்போ கேட்ச் பண்ணி பிடிக்கணும்ல, அதை யார் பண்றா, அவருக்கு யாரு போய் ஹெல்ப் பண்றான்னு சம்சுதீனுக்கு அப்துல் கலாம் போய் அவர் பிடிக்கிறதுனால அவருக்கு சேலரி கிடைக்கும். அதுதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் சேலரி. ரொம்ப அவருக்கு அது சந்தோஷம், நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சேலரி. இன்னும் கூட அவர் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறார். அவர் ஒரு குழந்தை எப்படி பிறக்கிறது, ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு நிறைய குணம் வருது இல்லையா. அது இந்த பையன் நல்லா சொல்லும், ஒரு தமிழ்ல ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, ஒரு பாட்டு, எந்த குழந்தையும் மண்ணில் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே
அவன் நல்லவன் ஆவதும் தீயவன் ஆவதும் அன்னை வளர்ப்பினில. வளர்க்கறது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட குழந்தை பறக்கிறச்சே இன்பான் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. பிறக்கிறச்சே நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அது எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுவோம் குவாலிட்டிஸ். அப்பா கிட்ட அப்பா நல்லா டிராயிங் பண்ணா குழந்தைகளுக்கு நல்லா வரும். அம்மா நல்லா பாட்டு பாடுவானா குழந்தைகளுக்கு பாட்டு நல்லா வரும். நமக்கே கத்துக்காமே பேசிக்கா முதல்ல இனிஷியலா ஆத்துல இருக்கிறச்சே ஈஸியா வரும். இதெல்லாம் அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து வருது. அப்பா அம்மா ஜீன்ஸ்னால வரும். அப்ப அவரோட இதுல அவர் என்ன சொல்றாரு, அப்பா கிட்ட இருந்து என்ன கத்துட்டு இருக்காராம், டிசிப்ளினும் செல்ஃப் டிசிப்ளினும் ஹானஸ்டி. அம்மா கிட்ட இருந்து என்ன வந்திருக்கு அவருக்கு, ஃபெய்த் இன் குட்னஸ் அண்ட் பீயிங் கைண்ட் டு அதர்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறது நமக்கு அதுவே வர்றது. நம்ம ஒண்ணும் அதை பிரயத்னப்பட்டு கத்துக்கிறது இல்லை, அதுவாவே வருது ஈஸியா. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஈஸியா அது கிடைக்கிறது, நமக்கு கஷ்டப்படுறதே இல்லை. அப்பா அம்மா கிட்ட இருக்கிறதுனால நமக்கு அது வருது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்றதுதான். அப்ப அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, ஜலாலுதீன் கிட்டயும் சம்சுதீன் கிட்டயும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கிறதுனால, கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயம் அவர் கத்துக்கிறார், நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறார். ஓகே, அதனாலதான் அவளை வந்து லைஃப் லாங் அவர் நினைச்சுட்டே இருக்கார், மறக்கவே முடியாத விஷயம். அப்புறம் 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவளுக்கு இருக்கா சைல்ட்ஹுட்ல. யார் யாரு, ராமநாத சாஸ்திரி, அரவிந்தன், சிவபிரகாசன். ராமநாத சாஸ்திரி யாருன்னா பக்ஷி லட்சுமண சாஸ்திரி அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு இல்லையா, சீஃப் பிரீஸ்ட் ராமேஸ்வரம் டெம்பிள், அவரோட பையன். அவரும் ஃபியூச்சர்ல என்ன, அவரும் பிரீஸ்ட் ஆயிட்டார். சோ இந்த அரவிந்தன்கிறவர் வந்து அந்த பக்கத்துல வர டூரிஸ்ட்க்கு எல்லாம் பில்கிரிம்ஸ்க்கு எல்லாம் அந்த சுத்தி காட்டுறது பண்றாரு. ஓகே, தேர்ட் ஒன் யாரு, சிவபிரகாசம் என்ன பண்றாரு, ஓகே சதர்ன் ரைல்ஸ்ல. இப்ப இவர் அகைன் அந்த ஹார்மோனி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 3 பேரும் பிராமின்ஸ், இவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம். இது எப்படி அந்த காலத்துல எப்படி சிபிள் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாதுன்னு என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த டைம்ல அவளுக்குள்ள ஒரு என்ன சொல்றது, டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ரிலேட்டட் டு ரிலீஜியஸ் இஷ்யூஸ் இருந்ததே கிடையாது. ஏன்னா அவளுடைய ரிலீஜன் அவங்க பிலீவ் பண்ணாங்க. நான் வந்து ஐம் நாட் கோயிங் டு கொஸ்டின் ஒய் டு யூ பிலீவ் இன் யுவர் ரிலீஜன் கேட்க போறது இல்லை. அதே மாதிரி அந்த கொஸ்டின் நான் ஆன்டிசிபேட் பண்ணல உங்ககிட்ட இருந்து. சோ தட் அப்ப பிரச்சனையே இல்லை இல்லையா. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு பாரு, அவ வந்து முஸ்லீமா இருந்தா கூட அவங்க வந்து போர்ட்ஸ்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, ஐடல்ஸ், ராமா ஐடியல்ஸ், ராமா சீதா அந்த ஐடியல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் எங்க கொண்டு போறாங்க, ராமதீர்த்த கொடுக்கறது அவாதான் பண்றான். அகைன் இவரோட பெட் டைம் ஸ்டோரிய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கதை சொல்லி, இப்ப எல்லாம் யாரும் கதை சொல்றது இல்ல, போன் கொடுத்துருவாங்க. அந்த டைம்ல போன் எல்லாம் கிடையாது. எனக்கெல்லாம் கூட அம்மா அந்த கதையெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. கதை கேட்டுதான் நாங்கெல்லாம் வளர்ந்தோம். அப்ப அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதை சொல்றச்ச இவ ஆத்துலன்னா யாரோட கதை சொல்றாங்க, அம்மா கதைனா ராம சீதா கதை, அந்த மாதிரி கதை தான் அவ கேட்டு வளர்க்காங்க. அப்போ அவளுக்கு அந்த தனியும் தெரியாது, நம்ம வேற, நம்ம தான் வசதி, அடுத்த ரிலீஜன் எல்லாம் கீழே நமக்கு அப்படி, நம்மளோட காடு தான் பெரிய காடு, அந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் அவளுக்கு இருந்ததே இல்லை. இப்ப இவர் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறச்ச இது வரைக்கும் இருந்ததுல ஒரு இன்சிடென்ட்னால ஒரு கஷ்டம் வருது, அதுன்னு சொல்றாரு. ராமேஸ்வரம் எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறச்சு இவரோட ரிலீஜனை பிலீவ் பண்றாரு இல்லையா, அதனால என்ன பண்றாரு, கேப் எல்லாம் முஸ்லீம்ஸ் எப்படி வச்சுட்டு போவாங்க கேப், அந்த மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போறாரு. இப்போ பிராமின் பையன் பூனல் போட்டுருக்காரு. இப்போ 2 பேரும் பக்கத்துல உட்காந்துருக்காங்க. புதுசா அந்த டீச்சர் என்னடா அது நடக்கிறது, இது எப்படி நடக்கும், இது பக்கத்துல எப்படி உட்காரல அந்த பையன், அவருக்கு புரியல. இங்க வாழ்க்குள்ள டிஃபரன்ஸே இல்ல, யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டியில அவங்க இருக்காங்கிறத அவரால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. மோரோவர் அவரால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. அந்த பையனை கூப்பிட்டு என்ன பண்றாரு, நீ பின்னாடி போய் உட்காருங்க. சோ அது இது வரைக்கும் நம்ம பாக்குறோம், அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுறது. சோ அந்த சாப்டர் 3ல வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சாப்டர் 3 வில் see in the next class.